Hi guys, my name is Surushi and welcome back to my channel. So today's video is going to be all about living expenses in Mumbai. So I'm not going to waste much of your time. Let's get started with the video. So I've actually noted down everything in my notebook so that I don't forget anything. And अगर आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, the first thing that you have to consider is going to be your living expense, and that includes your rent. So the major part of your living expense is going to be rent. And if you're someone who is planning to live in a hostel or a PG, then you can expect your rent to be starting from around 5,000, and it actually depends कि आप कौन से PG में रहने वाले हो, because there's no limit. You can even pay 20,000 while you are living in a PG. So it starts from around 5,000. A decent PG starts from 5,000 and it goes up to 25,000. So now coming on to the flats. If you are someone who is planning to live in a 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, anything of that sort, if you are planning to live in a flat, so your rent actually depends on a lot of factors depending on which area you are planning to live, how much area you need, how many BHKs are you going for, and all of that. So here is a breakdown of rent according to locality. So yeah, these were all the major areas जिसके around you can live, and I hope this was helpful for the rent part. So now moving on to our utilities, we have electricity bill, water and gas bill, and internet. For electricity, you can expect somewhere around 1,500 to 3,000 depending on the usage. So this I am talking about per person. So if you are someone who is going to live in a 2 BHK and you are not going to share that 2 BHK, so just consider that 1,500 for you can go up to 3,000 also depending on your usage. So this 1,500 is like per person share based ka data. And for water and gas, it's somewhere around 500 to 1,500. So I pay around 200 to 250 rupees per month. Per month ka I have this gas ka connection, which cost me around 500 or something, and I share my flat with a flatmate. So we generally do 50-50% of whatever the bill comes in. So I pay around 250, 200, something like that per month. So the gas bill is not going to be a lot. Next comes internet, and that also depends on your company that you are going to choose, the plans that you are going to choose. But anyways, the internet, the Wi-Fi can cost you around 500, starting from 500, and it can go up to 2,000 and all of that. It really depends on which plan you are going for, which company you are going from. And yeah, that actually includes all our utilities. Next comes the groceries and the food. So if you are someone who is planning to cook your food at your home itself by yourself, or a cook or anything of that sort, then on an average expect to spend 4,000 to 7,000 if you cook at home. So this 4,000 to 7,000 is excluding the payment of a cook. So if you are cooking yourself, then you can expect 4,000 to 7,000, because this includes all the vegetables, all the groceries that you will need for the oil and all of that. So this is everything that groceries include. And if you are planning on keeping a cook, so keep in mind कि cook यहाँ पे मुंबई में is थोड़ा सा costly, I feel like, because I have shifted up from Pune, and Pune में the cost were 1,000 rupees per person per meal, and यहाँ पे उसका double है. So they will cost you around 1,750 to 2,000. It also depends on area, but generally इतना ही costing होता है minimum starting of cook, कि you have to pay up like around 2,000 to a cook per person per meal option है ये. So yeah, you can expect somewhere around this. And if you are someone who is going to eat out, so for eating out, if you are going to go for local restaurants, your meal starts from around 150 to 500. इसमें आ जाएगा अगर आप local restaurant में जा रहे हो तो. If you are planning to go and have all your meals in a high-end restaurant or cafes and all of that, तो मुंबई में माइंड यू कैफेज बहुत महंगे हैं. तो आपको ऐसे लगेगा बाहर से देख के कि अरे इस कैफे में क्या ही होगा, बट वंस यू वॉक इन यू विल सी द प्राइसेस. तो
if you are still planning on having all your meals in a cafe or a high-end restaurant, then you can expect your meals to go beyond 2000 per meal. Like you can literally spend beyond 2000 for every single meal in your day. And if you go to a mid level का restaurant or hotel, then you can pay around 800 to 2000 के बीच में you will have एक meal का पूरा option. So yeah, that's something that you have to consider. Next is transportation, and I feel like ये सबसे easy है यहाँ पे, and थोड़ा सा hectic हो जाता है for someone who is coming from outside Mumbai, because I have never stayed in Mumbai इससे पहले, and transportation यहाँ पे आके तो हमें ऐसा लगता है कि हम 2-4 दिन के लिए आते हैं, तो कोई लोकल ट्राई नहीं करता है, बिकॉज वी आर लाइक ठीक है टैक्सी है, ऑटो है एंड ऑल ऑफ दैट. बट वंस यू आर एक्चुअली लिविंग इन मुंबई, देन अगर आपको कहीं भी दूर जाना है, कितना भी आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो, जब वो ट्रैफिक में आप रुकोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि लोग लोकल में क्यों ट्रैवल करते हैं. सो there are a lot of actually public transport के options, which includes obviously the local train options, auto, bus, metro, ये सारे options है आपके पास. And so the train के prices start from ₹5. It depends कि आप कौन से स्टेशन जा रहे हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी दूर चले जाओ, 10 रुपये में you will get a ticket. 10 rupees max you will pay. उससे ज़्यादा मैंने तो कभी पे नहीं किया है फॉर अ लोकल का स्टेशन. एंड फॉर ऑटो इट्स 23 रुपीज़ का मीटर यहाँ पे चलता है. जो मीटर का जो प्राइस है, इट्स 23 रुपीज़ इन डे, एंड नाइट में 29 होता है शायद, 28 या 29 होता है, बट दैट स्टार्ट आफ्टर 12 AM रात को. सो ऑटो में आपको मीटर के हिसाब से मिल जाएगा, विच आई फील लाइक इज़ अ गुड ऑप्शन. अगर आप थोड़ा सा दूर जा रहे हो, लाइक बहुत पास में जा रहे हो तो महंगा पड़ता है मीटर के हिसाब से जाना, बट थोड़ा दूर जा रहे हो, सो इट्स अ गुड ऑप्शन. एंड what else, there are a lot of public bus options also, and वहाँ पे you can pay ₹5, that's the ticket for your buses, and उससे भी you can travel. And next is obviously your Ola and Uber, which I feel like is not a good option if you are staying in Mumbai, because firstly traffic, and secondly यहाँ के Uber and Ola के prices are way higher than you would expect. तो if you are going to travel by the बाकी के ट्रैवल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग द ओला एंड ऊबर, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर टोटल पूरे मंथ का ट्रैवल का एक्सपेंस टू बी अराउंड 1000 से 3000 के बीच में. एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना बार ट्रैवल कर रहे हो, कितनी बार कहाँ जा रहे हो, कौन सा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो. बट बेसिक आप देख सकते हो कि 1000 से 3000 के बीच में इफ़ यू आर ट्रैवलिंग डेली, देन इट्स ओके, इतना आएगा ही. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम ओला या उबर, तो फिर तो पकड़ लो आपका स्टार्ट ही 5000 होने वाला है, एंड देन it has no limits, so you can even spend 10,000 on transportation, because as I told you यहाँ पे बहुत बहुत costly है Ola, Uber and all of that. But still, if you want to try out, this is the minimum that you can expect कि 5,000 तो आपको लगेगा ही. So that actually concludes all the things that I think you will need if you are shifting to Mumbai. जिसका भी expense I thought you would want to know. इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें like entertainment, if you are going to meet someone, some friends, going to cafes and all of that, तो ये सारी चीज़ें आपके added expense होते हैं that I can't really tell you, because आई डोंट नो आप लोग कितनी बार बाहर जाने वाले हो एंड कहाँ जाने वाले हो एंड ऑल ऑफ दैट, कौन सी एरिया में जाने वाले हो, बिकॉज एवरीथिंग एक्चुअली डिपेंड्स. यहाँ पे एरिया वाइज प्राइसेस बहुत वैरी करते हैं, आपने रेंट के टाइम पे देख ही लिया होगा. सो इफ़ वी सी द टोटल एक्सपेंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ सिंगल पर्सन इफ़ यू आर शेयरिंग एन अपार्टमेंट, ठीक है, इफ़ यू आर शेयरिंग एन अपार्टमेंट, दिस लाइक आई एम शेयरिंग एन अपार्टमेंट विद समवन, वैसा अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, सो यू कैन एक्सपेक्ट 30,000 to 50,000 अ मंथ अगर आप किसी डिसेंट एरिया में रह रहे हो तो. और इफ़ यू आर गोइंग टू लिव अलोन, इवन इफ इट्स अ 1 BHK, तभी भी अगर आप अकेले रह रहे हो ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 50,000 to 90,000. एंड अगर आप किसी बहुत ही हाई फाई एरिया में रह रहे हो, जैसे कि बैंड्रा हो गया एंड ऑल ऑफ बहुत बहुत बड़ी हाई फाई एरियाज, एंड उसमें इफ़ यू आर लिविंग अलोन, देन तो आपका मिनिमम खर्चा इज़ गोइंग टू बी 1 लाख, और उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है. I think Mumbai is very very inclusive of all the kinds of lifestyles that you want, but still you have to think before investing your hard earned money. Or yeah, I hope
कि आपको थोड़ी सी तो क्लैरिटी मिली हो। मैंने बहुत ही सिंपल, छोटा, क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो रखने की कोशिश की है, बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू बस बोलते रहूँ फालतू की चीज़ें, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट. But yeah, I did some of my research, and then I have been living in Mumbai for like 4 to 5 months abhi, and I feel like ki this is going to be the best living expense that I can explain it to you. This was the best way that I can do it. सब लिख के, सब पिन पॉइंट करके बता के. इसके आगे it actually comes to you, because then it depends on the locality and your lifestyle and how you travel. It actually depends on you कि आपका कितना खर्चा होने वाला है. And yeah, so that was it for this video. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget to subscribe to my channel and give this video a big thumbs up. Bye.